Soit avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair à choisir un monde qui pour représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait si il pas joindre l'argent pour il même tout il pas toucher qui donc il obligé de travailler pour qu'il faut toucher et tant qu'on toucher plus c'est qu'on s'y a touché tout pas un accident qui est trop petit mais relais connu quel que soit accident gagnant maître Kane ou soit maître Vital deux offices pour servir Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 16210, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair d'en choisir un monde qui pour représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait si il pas joindre l'argent pour il même tout il pas toucher qui donc il obligé de travailler pour qu'il faut toucher et tant qu'on toucher plus c'est qu'on s'y a touché tout pas un accident qui est trop petit mais relais connu quel que soit accident gagnant maître Kane ou soit maître Vital deux offices pour servir Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 16210, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Good morning and welcome to What You Need to Know About the Law. As you know, my name is Jonathan Kane, and we bring you what you need to know about the law every Saturday morning live from the law offices of Kane and Vital. And again, my name is Jonathan Kane, and we can be reached anytime here at the office, 954-523-5123 or 305-545-5123. And of course, if we're not available, please leave your name and your telephone number so we can call you back. Bonjour tout le monde, c'est le cabinet avocat Jonathan Kane qui non seulement vient dire nous un petit bonjour, et inviter nous toutes pour nous tendre avec lui tout sorte à supposer qu'on est sous affaire la loi, qui est un programme lui présenté chaque samedi matin dans même le chayo pour capable porter information que nous t'arrêtons qu'on est, et dans le cas que nous pas ta joindre les nous les bioli. Eh bien, les répondeurs, nous sommes capables de quitter message pour lui dans 954 523 51 23 ou dans 305 545 51 23. And as you know, sometimes if you've listened before, we have a format on the show, and that format consists of first, we're going to talk about some of the things that I think you need to know about the law, and then we'll try to open up these phone lines, and you can call here directly at the office because we're live here at the office. And you'll be able to call in and you can give your questions or comments. We'll do that in a little bit. 954-523-5123 or 305-545-5123 in case you have any questions later on. Alors, avocat, limiter le facile pour nous capables de rejoindre. Consultation aurait été gratuite dans le bureau et dans la méthode de présentation, il discuter un petit sujet qu'il pensait que nous devons connaître de lui. Après, ligne téléphone à ouvrir, même numéro de dans le bureau, tout le temps, les besoin de service, 954 523 51 23, ou non 305 545 51 23. This morning, we're going to talk about a few things. We'll talk a little bit about trying to keep you guys up to date with the news. So we'll talk about some of the changes that are still coming down the pike. One of the big changes was announced last week was updates in the forms that are going to be necessary and new vetting requirements with regards to family petitions. So we'll get to a lot of things. We'll take some calls this morning. But first, I wanted to highlight an article that I read this week about the insurance situation, the auto insurance situation here in Florida. Alors, nous allons parler avec nos courants de dernières nouvelles qui viennent et qui
gens qui ont affecté ça nous a fait. Mais avant dans ça, nous voulons parler concernant le changement qui gagne dans l'assurance automobile. There's no question that I've been doing this for over 30 years and I've handled thousands of accident cases, car accident cases, and cases representing anyone that's been injured. So I have a lot of experience with accident cases, and I can tell you that I have seen a very high percentage of people now driving without insurance. And it turns out this article says that now Florida has one of the highest rates of uninsured drivers in the country. Alors, pas qu'il y a aucun doute, mais j'ai un peu l'expérience dans aider résoudre accident automobile pendant 30 ans que m'a fait ça. Mais ça qui vient de passer ces derniers temps, eh bien, de plus en plus, il y a plus de monde qui a couru machine sans assurance. Si bien dans l'article, ça, il fait qu'on est Florida, c'est un état. Il y a plus de monde qui a couru machine sans qu'il n'y ait pas d'assurance qui peut couvrir. The most recent study estimates that over 20 to 25% of the drivers in Florida are uninsured, and they argue that there may even be a higher percentage in places like Miami-Dade, Broward, and Palm Beach counties, and of course that makes the risk even greater. Yo estime qu'il y a plus que 25% de monde qui dans Florida qui a couru machine qui pas gain assurance. Et numéro ça gain doit plus haut dans Miami-Dade, Broward and Palm Beach County. Ça capable faire nous comprendre nous même qui dans zone ça, nous capable rencontrer très souvent avec mon child pas gain assurance sur machine yo là fait un accident. So it's a good chance, as much as 1 in 4 chances that if you're involved in an accident, there's a very significant chance, a 1 in 4 chance that the other driver may not have any insurance coverages, not only for any injuries that you and your family may sustain, but even insurance to pay to fix your car if they were at fault. Non seulement groupe de monde ça yo estime sur 4 chauffeurs gagne plus que une là-dedans yo qui pas gagne assurance et chance que pour nous ça un accident avec une dans monde ça yo li très grand. Non seulement mon n'a pas gagne assurance pour dédommager non après que les fins cause de dommages à nous-mêmes mais gagne pas même gagne pour ranger machine non qui au cas. And I bring this up because I'm in a situation where too many times I'm having to tell a family of someone who is severely injured, and this has happened a bunch in the last couple months, or to tell a client who is hurt in an accident that unfortunately the other driver doesn't have any insurance, and even worse, they don't even have insurance to fix the car. Nous situation côté que durant les derniers 2 ou 3 mois, nous regardons, nous voyons une augmentation de monde qui fait accident. Mais les revenus côté nous, c'est avec un peu de peine pour nous expliquer que pas gain assurance, non seulement pour dédommager pour ça privé, mais pas même gain assurance pour les machines, pas yo, que l'autre partie a l'écrasé. And what makes the situation worse is that Florida, if you live here and if you've ever had an accident, you're going to know that Florida is a no-fault insurance state, which means your own insurance company pays for your injuries in an accident, regardless of who's at fault. Ce qui est important pour nous comprendre, c'est que nous vivons dans un état ici en Floride, côté que chaque monde, côté en tort, coparent tort, chaque a une propre assurance compagnie par yo, pour payer pour le docteur par yo. And the only 2 required coverages, so to drive a car here in Florida, you have to have 2 types of insurance. PIP, personal injury protection, and we all know that's going to cover up to $10,000 in medical expenses and lost wages for you and your passengers, no matter who was at fault in the accident. Even if you're in an accident by yourself, your PIP coverage will cover your medical bills if you're in an accident. Eh bien, le pire, c'est que chaque monde qui gagne une machine, c'est propre assurance par yo, que yo capable d'utiliser pour payer pour soins médicaux pour eux-mêmes. Et en pile fois, soins médicaux, ça yo très coûteux. Et c'est eux-mêmes qui sont responsables que ou t'es en tort, qu'on pas en tort, qu'on te fait accident pour compte tout,
c'est toujours même bagarre là, assurance pas ou qu'on a joué PIP qui pour payer bill docteur jusqu'à $10,000. And then the second coverage, these are the only two you have to have, is property damage liability, PD. And that covers damage you cause to someone else's property, like a car or even a fence or a stop sign, if you're at fault in the accident. But the problem is that Florida only requires $10,000 in this PD coverage to drive a car. So to get on the road, you need to have your PIP with $10,000 and only $10,000 in property damage liability, and those numbers haven't changed since the early 1970s, probably almost 50 years ago. And deuxième portion, si c'est property damage, c'est assurance ça qui est responsable pour ranger machine par l'autre monde, laisser nous-mêmes qui en tort et qui cause machine. Cependant, comme ça, il y a plus que 50 ans depuis c'est comme ça que lié de assurance qui pas assez pour gérer le problème ça. And as you can imagine, $10,000 to cover the repairs for another vehicle is not very much money. So if you're involved in an accident and they are uninsured, well, of course, they have no insurance. But even if they have the minimum coverage, the most that they're going to pay to fix your car is $10,000. And unfortunately, with the price of cars, or if your car is totaled, the expense is usually more than $10,000. And more importantly, this $10,000 is a limit for the whole accident. And what happens very often is if there's multiple cars involved, if somebody hits more than one car, let's say they hit two cars, that $10,000 isn't for each car. That $10,000 is for all the property damage, for all the cars damaged and any other property that is damaged. Alors, $10,000 ça qui gagne pour ranger machine là, eh bien, c'est ça simplement qui monde ça li gagne. Et en pile fois dans un accident, côté gagne plus que une machine qui frappé, pour capable comprendre que $10,000 c'est pas un paquet l'argent que lié, parce que cette machine là, il y a plusieurs machines, yo crasé pour yo pas arranger, soit pour yo remettre ou ça valeur machine là, pas gagne assez corps pour gérer ça. And what I'm seeing a lot, and it's making clients very upset, and I apologize, but it's nothing that I can do about it, is that if you're in an accident with multiple cars and there's only $10,000 insurance, your first question is going to be, well, what if my car costs $15,000 to fix? Malheureusement, laisse arriver, c'est pas grand chose que nous capables de faire contre ça, parce que le monde qui a une machine, si dommage, au valeur machine, c'est $15,000 que lié, il y a plusieurs autres machines qui involvent dans l'accident ça, qui c'est quoi le passer? And guess what? If you have $15,000 in damage, and let's say the other car, to make it easy, has $15,000 in damage, that's a total of $30,000 in property damage. If you go to that insurance company for the at-fault driver and they only have $10,000 in PD, each driver, even though you're owed $15,000, each of you is going to get half, pro rata, a percentage, which would be $5,000 each, and you would be stuck having to pay the other $10,000 out of your pocket. Alors, dans le cas ça peut arriver, on essaie de gagner deux machines qui ont un accident ça, eh bien, c'est $10,000 simplement qui gagne, et chaque machine gagne $15,000 de damage. Ça veut dire que il y a $30,000 qui peut gagner, mais comme c'est $10,000 simplement gagne, l'assurance compagnie en lui-même, il peut séparer moitié pour moitié. Donc, chaque a gagne $5,000, et chaque autre monde va l'obliger de dégager pour continuer pour le jeune rescope là, pour ranger machine. And here's the biggest thing we're going to talk about this morning. Do you notice anything missing in those two required coverages? We talk about the PIP and PD. Is there anything missing? Yes, there's something missing. Bodily injury liability coverage. That's the coverage that's going to pay someone else for their injuries if you're at fault, or vice versa. Someone else's bodily injury coverage is what pays you if you're injured in an accident. And guess what? Florida has not and does not require this type of coverage to drive a car. Alors, ça nous est manqué dans ça, nous dit là. Nous avons assurance pas non pour dans le cas docteur, ou assurance property damage pour ranger machine là.
mais yo pas gen rien que yo mandé, yo mette comme mandataire pour gen assurance pour dédommager nous, les moun nan nous gon pied cassé, on do cassé, causer dommage nous-mêmes à dommage corporel pour dédommager nous. Florida, c'est un État qui pas demandé pour un type d'assurance qui c'est bodily injury liability. And what that means is that if a driver causes an accident and injures someone else, they may have no coverage to pay for the victim's medical bills or pain or suffering. And the lack of this requirement is why there are so many accidents these days where people can't make a recovery. I just told you when we started the show, there's up to 25% of the people don't have any insurance at all. And then we put on top of that the people that have minimal PIP and PD and don't have bodily injury coverage. And that 25% goes up much higher. Nous autres, faut comprendre que kounya là, comme Floride a pas demandé pour moun yo gen assurance pour dédommager non pour douleur, pour souffrance à la suite d'un accident, ben l'on ajouté groupe moun sa yo qui gen assurance minimum non, ça vient faire que 25 ou 30% moun qui pas pour machine sa assurance l'on ajouté moun sa yo sous lui, il vient plus gros qu'on soit capable comprendre un accident fait pour quelle raison que ou qu'on pas capable de rien. Now, I just renewed my own insurance for my family, so I know what it costs down here and how ridiculous the expense has become. But I talk about this information this morning because I think it's a reason why it's worth at least exploring or really seriously thinking about having uninsured motorists or underinsured motorists because it's so common that people are not going to have injury insurance. Nous comprenons que l'assurance l'écoute au bon comme parce que fait que nous voulons assurance pour moi-même ma famille. Mais quand même, nous avons besoin de gagner assurance qui pour contrecarrer genre de problème ça yo. What unfortunately happens is if you're hit by someone without bodily injury coverage or worse, with no insurance at all, your own policy may not be enough to cover your medical expenses or repair your vehicles. And that's why there's additional coverages that I really think you should consider. They're optional and they cost more, but I do think it's important to consider down here in Florida. C'est peut-être ça qui fait que c'est bon pour nous ta considérer l'autre qualité assurance pour nous ta mettre sur machine par nous de manière pour nous capable couvrir tête nous même dans l'état pas demandé pour nous gagner parce que il y a trop de monde qui a couvrir machine qui a causé des dommages qui pas gagner assurance sur bord pour gérer problème ça. The first one is comprehensive and collision, and these are coverages that I think are very important. If you have a new car, a newer car, or if your car is financed, they will probably require it. But this is the type of coverage that pays for your vehicle if you're in an accident, regardless at fault. So your collision is going to pay your damage to the car, whether you're at fault or someone else is at fault. And this is especially important because I talked about how some people only have 10,000 in coverage. So if you don't have your own collision, you're stuck with whatever comes out of that 10,000. And if it's more, you pay out of pocket. But if you have your own collision, the collision is going to pay for the damage to your vehicle. And typically it's going to be a lot more than 10,000. So again, if you have a newer car or it's being financed, you really should consider having this collision coverage. Alors, un bagage que nous capables faire, nous capables acheter compréhensive une collision pour mettre sur machine pas non. Oui, ça peut coûter nous encore en plus, mais nous avons gagné une protection dans le cas que nous avons un accident et que mon qui entoure, c'est ça simplement qu'elle gagne. Eh bien, nous sommes capables d'utiliser propre collision pas non pour ranger machine pas non. Comme ça, nous allons aller épargner nous des dépenses extraordinaires que nous avons gagné pour le faire, si que nous pas gagné ça. Just to point out that we say comprehensive and collision. Florida sells mostly those two combined, but collisions for accidents, comprehensive covers everything that's not an accident, like theft, vandalism, and most importantly down here, floods. And these coverage are, again, important if you have a newer or finance vehicle. They are optional unless you're required to get it because of your mortgage company or your car loan. But again, if you have a newer car, it's something serious to think about. Alors, compréhensive là, lui-même découvre toute l'autre bagaille qui pas un accident.
Tant que si les machines, tant que si machine noyée dans de l'eau, genre de bagaille ça yo. C'est une bagaille que nous capable penser à faire, à ajouter sur l'assurance pas non, pour éviter un peu le problème qui gagne j'ai à faire assurance sur ces derniers temps. I will point out one way to save some money is you can take a bigger risk and ask for a higher deductible. So instead of taking a $250 deductible, if you bring it up to $1,000, that means you pay the first $1,000 in damages, but it may lower your insurance, your premium. So shift around those and talk to your agent about that. Sinon, tu as trouvé que comme l'assurance ça est trop, eh bien, nous sommes capables d'augmenter déductible nous et parler avec l'assurance agent nous sur ajouter portion ça compréhensive and collision sur machine nous. Now, we've talked about it before, and I'm bringing it up this morning because I'm having to tell so many people in the last year or so that they have a very strong case, and I know they're injured, but the people don't have insurance. So, in my opinion, one of the most important but overlooked types of insurance here in Florida is uninsured motorist. And that's going to protect you if you're injured by a driver who has no insurance, but also sometimes when there's not enough insurance to cover all of your medical expenses and your pain and suffering. Alors, nous parlons de ça, c'est parce que nous-mêmes, nous sommes capables de faire un bagage pour protéger tout dans le cas que vous avez un accident et que dommage la machine nous a dépassé ça l'autre partie à gagner et gain plus machine qui dans accident ça comme ça vous capable gagner pour l'esprit sous les. It also protects you not only from uninsured drivers, but UM will also cover you in a hit and run accident, which unfortunately is becoming more common. And when I say underinsured motorists, and here in Florida, if you have UM and, for example, the other driver only has a minimal policy of $10,000, your UM will also serve as underinsured motorists. So if your case is worth more than the original $10,000 from the other driver, you can seek additional benefits from your own uninsured motorists or underinsured motorist coverage as well. L'autre assurance que nous sommes capables de penser à ajouter, c'est ça, les uninsured motorists. Eh bien, uninsured motorists là, qui ça le fait? Eh bien, on a dit que l'autre monde fait un accident avec vous. Il y a une assurance pour les dommages, mais il y a un minimum de 10 000. Et dommages ou dépasser l'argent ça, eh bien, on est capable d'aller dans uninsured motorists et underinsured motorists pour jouer l'argent additionnel. Now, I know, as I said before, I'm not trying to tell you I don't know that it's expensive, but sometimes it's a financial lifesaver if you're hurt by an uninsured driver in South Florida, which unfortunately, as I mentioned, is a real possibility these days, more than 50% given what we just talked about. So yeah, adding this type of coverage, the comprehensive collision, the increases your premium. Nous sommes capables de dire avec ça, nous constatons ces derniers temps, avec nombre de machines, nombre de monde qui ont un accident, oui, il y a des dommages très graves, mais pas qu'il y ait aucun côté pour rejoindre aucun soulagement, pour rejoindre aucun dédommagement pour sa privée. Alors là, eux même ils prennent action en main, ils ont ajouté comprehensive and collision sur machine, ils mettent uninsured motorist, bien nous capables de dire que eux même ils sont capables de gérer question ça en l'autre genre. I can tell you again that it's expensive, but consider the alternative: being stuck with thousands of dollars in medical bills or repair costs because someone else didn't follow the rules. And in an area like South Florida, where a large portion of drivers either lack insurance or in a lot of cases have minimal insurance, protecting yourself, I think, is not only smart, but becoming more necessary. Alors, nous sommes capables de comprendre que ça va coûter encore plus. Mais là, on vit dans une zone côté que il y a un pile d'accident, il y a un pile monde qui a couru machine qui soit pas gagné assurance. Aussi, il y a ces minimum là et des dommages pour dépasser ça fait comme dommage là. Il fait sens pour nous-mêmes nous capables de tête nous pour l'esprit avec ajouter assurance ça que nous parlons là. Maintenant que nous connaissons que ça a coûté non comme. Unfortunately, when you're sharing the road with such a high number of uninsured drivers, and Florida has this minimal insurance requirement that leaves a lot of gaps, especially when it comes to not having bodily injury or having minimal PD damage,
While it might be tempting to try to save money by only carrying the minimum yourself, sometimes the long-term financial risks outweigh the short-term savings. Kon gen an pil fwa, kon gen an pil moun ki di, ma gen kob, mba pral mette assurance sa. Men gade sa la parce que ou pa konnen ki lè wap fon accident, ki lè wap fel. Cependant, si ou même ou préparé à l'avance, eh bien, on est capable d'économiser plus kob, parce que on est plus capable de gérer les problèmes. Si toutes les fois, on a un accident, une condition pas normale dans l'autre partie. We're going to take a quick break. When we come back, we're going to talk a little bit about some of the recent changes with regards to I-130 petition, family and marriage petitions, also about the changes in the adjustment of status forms. We'll take a quick break. We'll also open up the phone lines this hour. If you want to call in, you have thoughts or questions or comments, we'll take those. We'll pop you in while we're talking, 954-523-5123. Or 305-545-5123 is not only how you get here to the office if you have an accident or you get hurt on the job or need our assistance, but how you get to us here live this morning on what you need to know about the law. Alors, nous parlons pour un petit pause publicitaire. Nous tournons, nous continuons la conversation avec différentes bagages qui d'importance pour nous-mêmes qui vivent dans la communauté. Expérience et connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé les affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour y faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Yo tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait si on pas joindre l'argent pour yo même tout yo pas toucher qui donc yo obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus c'est qu'on sait à toucher tout pas un accident qui trop petit mais relais connu quel que soit accident gagnant maître Kane ou soit maître Vital deux offices pour servir Braod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954-723-5123, dans North Miami Beach, 16210 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305-545-5123. Expérience et connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé les affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour y faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Yo tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait si on pas joindre l'argent pour yo même tout yo pas toucher qui donc yo obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus c'est qu'on sait à toucher tout pas un accident qui trop petit mais relais connu quel que soit accident gagnant maître Kane ou soit maître Vital deux offices pour servir Braod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954-723-5123, dans North Miami Beach, 16210 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305-545-5123. We are back to what you need to know about the law, reminding you if you need us, we give a free consultation. So if you're hurt on the job or you get involved in a car accident and have questions about other people's insurance, we've been here for over 30 years helping you and we'll continue to do that. But I don't know when you have an accident. I don't know if a loved one needs our help, but you do. So I do remind you, take your pen and paper now, or maybe grab your phone and put our number in there, 954-523-5123. Or 305-545-5123. We do have a voicemail system. We can be reached anytime. If we're not available, leave a number and your name, and we will call you back as soon as we're ready, as soon as we can. Nous tournons encore à tout ça supposé qu'on est sous affaire la loi. Nous voulons rappeler au cabinet ça, il y a plus que 30 ans depuis la portée toute information nécessaire pour nous-mêmes dans la communauté. Pour un numéro au téléphone, si c'est un nouveau monde qui a coûté et mettez-le au côté qui est opportun pour nous-mêmes parce que si on a un accident, si on a besoin de service, nous ne pas connaître, mais nous-mêmes, si on relais, nous, 10 minutes que on relais, nous capable de quitter nous avec numéro de téléphone, nous n'en répondeur, si nous pas disponible pour parler avec vous immédiatement. Comme ça, nous sommes capables de communiquer avec vous et de gérer le problème ça.
So, and also you can use these phone lines if you want to call in and have a question or a comment about what's going on or the question about the law. We can use those same numbers, 954-523-5123, and you'll get right to us. I did say we would talk about another change, and we're only 3 months into the year, and USCIS has made a series of significant updates about how couples can apply for marriage-based green cards. Although there's not been any sweeping policy changes that have been announced, they have changed the forms, the rules, and they are suggesting that they are going to be tightening the procedures and focusing more on marriage fraud cases. Alors, à peu près 3 mois depuis le nouveau gouvernement ça là, eh bien, le bureau immigration, bien que ouvertement pas venir avec un paquet de changements de loi sous pétition de famille, mais spécifiquement sous pétition côté mari à bail madame ou madame à bail mari, eh bien, dans le genre que gérer question ça yo, dans le genre de documents, dans le genre de bagages et changer forme, eh bien, nous voulons parler de ça. The first thing, and this is very important because it started 2 days ago on April 3rd, any new applications for adjustment of status, a fiancé visa, or a petition for an alien resident, that's the 485, the I-130, and the I-29F, you are now required to use the new January 20th, 2025 edition of these applications. Alors, il y a une nouvelle édition de forme ça, qui pour faire pétition de famille, l'autre si c'est notre travail qui a fait pour, eh bien c'est une nouvelle édition forme pour simplement servir ou pas capable d'utiliser ancien forme gagné. Now, these are all available on the USCIS website. They've updated all of the forms. There's other forms that have been updated as well, but these are the most important that we're talking about this morning. And anything that's filed must carry the same January 20th new edition forms. If you have mismatched papers or they're not of the new form, chances are the whole application will be rejected and denied. Nous capables de rejoindre toute forme ça dans le site gouvernement uscis.gov. Là-dedans, nous avons toute liste de formes, toute nouvelle édition que vous mettez, et c'est eux même nouvelle édition de 20 janvier ça que vous demandez pour que nous utilisions, parce que n'importe l'autre forme nous bail, si c'est pas ça lié, il y a pour jeter, et si nous mélangeons forme avec l'autre, d'une date différente, il y a pour tourner un tout bon. There are some other changes that you no longer can send one check, a combined payment. You have to send separate checks for the multiple forms that you file. There's going to be stricter rules around the medical form that is going to be submitted. It must have a lot more details involved. And also the COVID vaccine is no longer going to be required. Alors, gagne plus information que vous demandez dans nouveau forme ça yo. Et en plus de ça, gagne l'autre changement que nous avons gagné pour nous prêter attention et pour dans examen médicaux il y a un changement tout. Yo pas demandé encore pour nous prendre un vaccin COVID. Now, they are saying that this is all being done to help digitalize the system, reduce errors, and increase consistency. Obviously, in my opinion, it's just putting more hurdles for people to move forward. But these are going to be required. The other big changes, they've added a new section to the I-130 that deals with marriage fraud prevention. Et dans la forme I-130 là, ils ont ajouté une autre information. Ils ont demandé l'autre information sur lui, de manière plus capable de détecter si un mariage est réel ou non. They've also updated their page to encourage people to report suspected immigration fraud or abuse, including marriage fraud, and they have put more language in the form to help stop marriage fraud, and also letting the petitioner and the beneficiary, the people filing, know what the consequences are if you're caught with a marriage fraud case. Alors, ils mettent paquet l'autre information dans nouveau forme ça
pour être capable déterrer ou prévenir ou empêcher mon faire des applications frauduleuses. There's no question that these developments suggest that they are going to be much stricter around marriage-based immigration fraud. We've seen this over the years where they get stricter and less strict, and this obviously is going to require a higher level of documentation, and you're really going to have to do your work to prove it's a valid marriage. Alors, nous sommes capables de comprendre que c'est très important pour nous tous qui appliquer dans ce sens-là. Nous allons gagner un pile d'autres informations pour bail. Nous allons gagner plus de documents de support pour nous bail, pour nous prouver relation ça. What I would tell you also is, and we saw this during the first Trump administration already, we've seen it, and I'm getting calls all the time. The processing times for all family-based immigration petitions have already increased. The visa bulletins times are increasing, and the average time for an I-130 and I-45 has definitely grown in the last few months. That's not by just my account here at the office, but that's from leading authorities around the country. Alors, l'autre problème qui vient gagner, nombre de temps qu'elle te prend pour process pour gérer un document dans main, ça vient prendre plus longtemps. Des fois, il prend presque 3 ou 4 fois la valeur de temps, c'est qu'on prend longtemps. Et c'est ça, et pas nous-mêmes dans le bureau qui fait observation ça pour compte, non? C'est tout l'autre monde qui a et record ça dans le pays qui vient avec conclusion ça. So absolutely expect them to be stricter with the form completeness and consistency. They're going to be looking through those forms, and they're going to especially be looking for evidence of the relationship. Make sure you prepare everything appropriately and that you have everything in order, because I do think these things are going to be much more of an issue. Alors, faites attention parce que tout document n'a bien yo pral regarder de plus près que yo te kon fait et yo pral chercher tout en preuve nécessaire que nous devons bailler et dans le cas que nous pas ta gagner so to speak yo pral chercher la petite bête. I can tell you, you can have the best lawyers, the best people representing you in a case, and that doesn't always make much of a difference. The key to proving a bona fide marriage with a lawyer, or if you're doing this on your own, is documentation. Documents. You need to show documents, substantial evidence to demonstrate that the marriage is a real marriage and was not entered into solely for an immigration benefit. C'est très important pour nous comprendre ça, que c'est nous-mêmes qui prenons les papiers nous pour compte nous, que si un avocat que nous prenons, dans les deux cas, nous avons besoin de documentation très solide pour prouver ça que nous avons demandé. Et pas aucune façon sans documentation solide que nous pouvons gagner succès dans ça. You can have the nicest smile on your face and ready to get your green card, but I am telling you that it is key to give evidence. The more documents you give them, the better. I'm talking about bank accounts held jointly by both spouses. Very important, your tax returns. Make sure you're filing them jointly and indicating your marital status. I see so many people filing separate tax returns and things like that. That is a dead giveaway to immigration. They're looking for bank statements, tax returns, and insurance policies. Life insurance, health insurance, auto insurance need to list both spouses because that's what married people would do. Eh bien, nous sommes capables de comprendre que nous, en pile fois, en pile monde vient avec un grand document, chaque bagage sur non pas rien qui pouvait rien. Eh bien, je suis très certain que eux-mêmes, ils ont regardé papier ça. Si nous remplissons taxe, chaque monde remplit affaire pour contrôler information, une contredit l'autre. Donc, c'est pour nous faire très attention avec ça. You need to, if you have a lease or you rent your apartment or you have a mortgage, you buy a house together, try to get as many documents showing both names on the lease, on the mortgage, utility bills, electric bills, water bills, internet service.
They should be addressed to both spouses, and you need to make sure they're at the same resident address. These are all little pieces to show that it's a valid marriage. C'est très important si nous-mêmes nous louer pour nous tous les deux sur liste là. Si nous gagnons assurance machine, pour nous tous les deux sur liste. Tout l'autre bagaille que monde qui marie réellement gagne ensemble, nous devons faire tout. You can even add personal affidavits from people, friends, family members, maybe people at work, or someone from people from the church that, says they know you and how you met, and that they can detail the nature of your relationship and how long they've known you. And all of those things are going to help, as well as any photos showing you guys on vacation or doing things together that married people would do. Alors, nous sommes capables de gagner des affidavits qui sortent dans mes familles, amis, qui connaissent des relations avec mon chat et tout ça, qui sont capables de témoignages. Nous sommes capables d'ajouter des photographes dans différentes activités que nous faisons ensemble, quel que soit ça. Everybody has a phone. And again, I would never encourage anyone to try to do this without a real marriage. If you're trying to fool immigration, I've seen so many people try and not make it because they are pretty detailed, and we haven't even gotten to the interview. But you want to give the evidence, the photographic evidence. We all have phones, so take pictures of the wedding ceremony. If you go out to a family birthday party or a family dinner or the holidays, family gatherings, take pictures of that. If you're happen to be blessed to go on vacation, you go to Disney World, or you take the kids or anyone somewhere, take pictures of that as well. And you can include all of that in your application. And I encourage you to send a big fat application with all this stuff, because the more document evidence you send, the easier it's going to be when it comes to the interview. Alors, nous comprenons que nous tous avons un cellulaire, nous tous avons une capacité pour nous faire photo avec téléphone. Donc, toute activité nous menée, nous allons dans réunion de famille, nous allons dans dîner, nous rencontrer dans le parc. Quoi que ce soit, ça n'a fait, documenter. Et nous encourageons tout le monde, si a fait ça pour compte, eh bien, voyez un paquet de documents aller avec famille. I mean, listen, if you're a young couple, you may have hundreds of photos a year in your phone. If you're an older couple, maybe you have 10 or 20 photos. There's not an amount that's important, but if you show varied places together and that type of relationship, it is very moving for the officer. There's also other evidence. You can show phone records, believe it or not. If you speak to each other on the phone all the time, get the phone records and send them in. Maybe text messages showing your interactions together. Anything to show it's a real marriage. Alors, il y a un paquet de bagages que nous sommes capables de voir à part de photos. Si nous utilisons le téléphone, nous voyons texte message, tout ça, nous sommes capables de voir, chercher le code téléphone. Peut-être qu'il y a toute information ça, et que nous sommes capables d'ajouter à la pétition, ça que nous faisons. My name is Jonathan Kane. We can be reached anytime at 954-523-5123 or 305-545-5123. Take the phone number, put it somewhere important. That way, if you get involved in a car accident, you have someone, a loved one that was a victim of medical malpractice, there's a slip and fall, someone breaks an arm, and you think someone else is at fault, we're here for you, but you have to call. And it's always a free consultation. If you have a question about the law, many of you know I will take the time to try to guide you and help you. If I can't, I'm going to try to find you someone that can. And you can also call in these last few minutes this morning. If anybody has questions about the law, they're interested in calling in, give us a call here directly at the office, 954-523-5123. D'écouter avocat Jonathan Kane de cabinet Kane Vital, qui est un bureau qui a depuis plus que 30 ans, qui a des informations de tous les gens, chaque samedi matin, même les soirs, durant plusieurs autres fois dans la semaine. Si nous-mêmes nous faisons un accident de travail, accident automobile, nous puissions tomber, il y a un problème sur l'affaire immigration, toute l'autre qualité de la trier, nous sommes capables de contacter M. Jonathan Kane dans le bureau. Dans le programme, ça, si nous n'avons aucune question que nous avons demandé, il a ouvert le téléphone. C'est le même numéro bureau pour nous relayer. C'est 954 523 51 23 ou non 305 545. Nous sommes capables de relayer pendant 2-3 minutes que nous avons écrit matin là, ou capable de poser des questions.
Probably one of the biggest changes with regards to these types of application, and it's also going to include not only green cards but people applying for citizenship, asylum, or any other refugee status. The new Trump administration has signed a policy requiring applicants for all of these to provide their social media account information to USCIS. Eh bien, quel que soit le type d'application que nous avons fait, eh bien, l'autre bagaille qui vient ajouter ces derniers temps, et l'administration présente, demande tout le monde qui a pas appliqué pour n'importe qui papier, soit naturalisation, demande de résidence, n'importe quoi lié, pour yo bay et account yo dans social media. Donc, yo demande sur internet là, non ap utiliser pour bay yo. Now, it hasn't come into full effect yet. I think they're still trying to fight over it. I've read different articles, but I would tell you that if I was in a situation where I'm going to be applying for any of these benefits, I would make sure that my social media aligns with what's going on. I would make sure there's nothing in there that would trigger something from USCIS. I'm not saying this is fair. I think it's an intrusion and infringes on people's privacy. And I think it could be used to unjustly deny applications, but I'm also aware of what's going on around us. And I think it's important to, at least if we know about potentially something coming, that we at least address it and be safe, rather safe than sorry. So if you're in a marriage petition or any kind of petition, even asylum, make sure that your social media is helpful, not hurtful. If you're in a marriage situation, yes, post things online together that would be similar to the pictures we're talking about. It just shows that it's a bona fide real marriage. Alors, nous disons que la solution les plus bonnes que vous allez chercher résoudre le problème. Si vous-même ou online, vous avez un account et que sous papier, ou apprenez un type de conduite, eh bien, les online, puis il y a rien qui peut le démentir, ça dit, sachez qu'il y a tout bagaille online parce que le mieux que vous clean ça, c'est que vous-même appliquez ou participez dans aucun programme, ça n'a pas l'air. Now, I can tell you, I think another thing that'll start happening more often is going to be what we call the Stokes interview. That's the interview that it's the secondary interview where each spouse is questioned separately to really see if they're telling the truth, if they're being consistent and authentic with their relationship. Alors, l'autre bagage, nous estimons qu'il va arriver tout, c'est deuxième interview, fait plus que une interview avec mon yo séparé yo, et puis yo poser chaque monde question par yo à part pour voir si vraiment ça yo a bien coïncider avec l'autre. Now, I can tell you in the past, this last few years, if we provide good documentation, if we provide the tax returns and we provide the insurance policies and the bank statements and we provide good pictures and all the other stuff we told you is important, then oftentimes there is no Stokes interview. They just ask a few questions, review all the good documents you sent in, and if they think it's sufficient, they can grant you the green card. Alors, si nous-mêmes nos documents, nous baillons assez de documents avec papier, préalable, nous voyons, taxes, toute preuve qui est nécessaire, il est très probable d'aller dans une interview. Il n'y a pas posé nous 2-3 questions, mais il va pas aller crier nous avec paquet de questions là que nous même déjà gagné assez de preuves convaincantes dans papier que nous baillons pour approuver l'application devant eux. I highly anticipate that although they have not been doing those as often as they used to, I have a feeling those will become more and more popular, to say. I think that they will be conducting more of these Stokes interviews. And these interviews are not difficult, frankly, if you're living together and married, because there is no right answer. They're just looking to see if your answers are consistent and authentic and prove the relationship. And again, if you live together, not difficult. If you don't, these discrepancies will come up and they will definitely lead to a denial of your application. Alors, naturellement, genre de questions que vous poser nous, c'est pas question qui tellement difficile que ça, mais c'est question que si nous pas vivre ensemble, pas bien aucune façon que nous connaissons réponse à eux-mêmes. Dans ce sens, ça nous encourager tout le monde pour éviter ce genre de situation.
And there are tons of questions that they can ask you in a Stokes interview. They typically will ask about family members, maybe ask you, do you know the name of your spouse's parents, or do they have any siblings? They might ask about specifics in the home. How many TVs do you have in the home? Where do you put your husband or wife's clothes when you do the laundry? Alors, question yo pose, c'est des questions nous sommes capables de dire vraiment qui nous sommes dit banal, mais que dans la réalité, si vous ne pouvez pas dans cas l'autre monde, vous ne connaissez combien de télévision il y a dans le cas là, vous ne connaissez dans qui tiroir dans la chambre que radio n'allait que sur cette l'autre allait. Donc c'est des bagages que chinois vivent ensemble, then nous connaissons réponse à tout ça. They may ask you what you had for dinner the night before. They may ask you when the last time you went to the movies together or out for dinner with friends. And again, all of these questions sound pretty simple and straightforward and easy. And I think they are if you are in a bona fide marriage and living together. Of course, you're going to know what you both had for dinner the night before. Maybe. I'm not sure that I would remember, but hopefully you might remember things like that. Or certainly you should know how many bathrooms you have in the house and things like that. But of course, if you're never lived together and really have never spent time together, the discrepancies in these interviews will come about. Alors, nous comprenons que la paix est facile, sinon on vit ensemble, nous connaissons dans manger dehors, la veille, ou nous avons invité quelques amis, nous avons monde, nous avons des choses. Nous connaissons l'information ça yo. Donc, comme ça yo, ce type d'information ça yo que vous utilisez en tactique ça yo, vous êtes capable de voir est-ce que ça nous devant est valide ou non. So, to make it easy, if USCIS is starting to implement more stringent vetting measures, which they are, and I do think they're going to start including the social media accounts, which I think is more important for you to be aware of. Go out of your way. If you're on social media, then post a few pictures together out and about, maybe pictures that are similar to the ones you're going to submit to immigration, but go out of your way. I tell my clients, if you're doing these applications, go out of your way to get documents that support the application, because it just makes everything easier. Nous avons dit nous-mêmes qui a appliqué pour bagage ça, fait tout effort nécessaire, plutôt by plus de documents que parce que vous pas rien même pour bagage. And I can tell you this, that there's no question, if you're going to go through this process, you're going to just have to be a little bit more comprehensive and credible. You're going to need the evidence of a bona fide marriage. And I can tell you, I'm not here to scare you. I know if you're prepared and you're transparent, you tell the truth, that's the key to navigating this petition successfully. You don't have to be nervous. You just need to go out of your way to do it right. Alors, comme nous disons, toute information ça yo, c'est pour capable mettre à l'aise, pour que vous-même vous capable utiliser. Ça gagne naturellement, sans que vous pas obligé à créer aucun problème, vous pas besoin de gagner. We don't have much time left, but I've been bringing up that I think one of the things that's going to make a big difference in changing, hopefully, some of these arcane policies that have not been thought out and the consequences have not changed much. But I do think that pressure from different organizations and different economies, different labor forces is going to help make a difference. Donc, nous comprenons que nous portons des informations utiles pour la communauté, pour qu'elle soit au courant de toute chose qui gagne dans toute bagaille qui a passé ces derniers temps. And I read an article yesterday saying that with the pending deportation of millions of Haitians and Venezuelans and Cubans and what have you, with that coming, there is going to be a huge shortage in home health care. They're saying there's going to be over 9 million job openings for direct care workers, home health care workers, home health aides, and in the next decade ahead. Donc, avec toutes les présumées déportations que vous avez besoin de faire, ils ont anticipé pour gagner une grande demande pour le monde qui pour les soins médicaux dans les prochains 10 ans qui venir. Il y a besoin de plus de travail, qualifié pour travailler dans le bon style. And
again, I think that when we realize the consequences of getting rid of such hardworking people, people that have done so much for all of us and so much for this home healthcare industry, it's estimated that at least 500,000 workers only in California are working in home healthcare. And there is a shortage already today with home healthcare providers. So, in my opinion, deporting over a million people that are doing these jobs, that have work permits, that are on TPS legal here, is going to have a devastating effect. And what will end up happening is we're going to have even a bigger gray market where people are here illegally and living in the shadows. And it is not a solution, and it's certainly going to start to crumble as all of these things play out, if they play out. Alors, si vous avez fait ça, vous avez anticipé, vous estimez que tout un groupe de monde qui des travailleurs très durs qui ont un pile d'efforts pour aider gérer un paquet de positions, un paquet de travail, vous pouvez gagner une façon que vous pouvez ressentir ça très gravement. C'est toutes les fois que vous aller avec l'argent que vous voulez faire là, et tout le monde ça, vous avez un paquet de monde qui va rester dans l'anonymat pendant tout ce temps. Well, believe it or not, it looks like we're coming to the close of what you need to know about the law. It's always a pleasure being with you every Saturday morning. I want to wish you all a wonderful weekend. Remind you that if you have a legal problem, if someone in your family is injured or needs help, we're here to help. We've been here to help. You can call us anytime. If you call the office, it goes right to my cell phone, and that means we're available anytime. But I do ask, if I'm unavailable or unable to get to the phone, please leave your name and your telephone number. And as all of you know, I will call you back and do my best to try to answer your questions. Comme vous entendez, nous presque arrivés dans fin programme, non? Nous-mêmes qui avons besoin de service, M. Jonathan Kane, nous sommes capables de aller dans le bureau, il y a un numéro, il y a 954 523 51 23, 305 545 51 23. Nous sommes capables de quitter un message. S'il est disponible, il a parlé avec nous. S'il n'est pas disponible, comme il est toujours fait, là, pour tourner là aussitôt que possible, comme ça, pour être capable de faire une solution et de nous résoudre le problème que nous avons. And I do encourage everyone to keep up with the news, the local organizations, the websites, and all of the resources out there, because things keep changing on a daily basis. We are in a chaotic situation, a chaotic period, both with immigration and all the other things that are going on in the last couple of weeks. So we stay strong, but we stay educated and informed, and we keep moving forward together. Alors, nous encourageons tous à écouter matin pour nous rester informés, pour nous rester prendre nouvelles de bonnes sources, bien entendu, de manière pour nous capables à jour dans sa situation et qui côté nous capables de joindre aide dans le cas que nous avons besoin. God bless and bonne fin de semaine. Alors, nous remercions tout le monde qui t'a écouté matin et nous disons tout passer une bonne fin de semaine avec la paix, bon Dieu, avec nous. Sa connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire jouer une compensation que dommage il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait si on pas joindre l'argent pour il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Brahod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal.
Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Ils tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si on pas joindre l'argent pour ils même tout, ils pas toucher. Qui donc, ils sont obligés de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on touche plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Brahod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10, Nord-Est, 11e côte, téléphone 305 545 51 23.